Okay, I'm testing my new camera setup. I'm using DJI now, switching to DJI because I think their mounting system is much more better because I don't need to unscrew everything. I'm using a DJI Wireless mic. I put the transmitter inside my helmet and the receiver mounted to the camera straight away. You can see there is no cable here. Alright, good morning Lola. How are you today? Let's see. Update. Oh yeah, Hero 8 is dying on me because sometimes it just hang. Okay, what happened now? Right, I hope this mounting is good. To be honest, I can see that the receiver received the signal quite good. Bang, tinggi panjat bang. Minggu lepas aku tak ride dengan Miss Lola. Minggu ni bank holiday, Monday. So bolehlah aku ride 2 kali. Nak minggu depan sekolah dah cuti. So nak ambil cuti malas sebab orang semua cuti. Confirm tempat camping semua penuh. Jadi aku maybe ambil cuti selepas orang semua cuti sekolah. Time budak-budak sekolah semua sekolah, aku ambil cuti. Bang, relax bang, relax. Oh, buka bumbung kau ya. Aku pun buka bumbung juga bang. Tapi cuma kena pakai helmet lah. Kita hari ni ride santai-santai. Kata nak test ni kan. Okay, this small little cafe, I've never been here before. As you see, they have the outside seating. Bendera. Ini bendera selalu ada dekat kapal terbang lama tu. Okay, I'm reaching Salisbury. This is where the famous Salisbury Cathedral is. Tu nampak Salisbury Cathedral punya tower. Kak, jangan lari kak, jangan lari, nanti jatuh susah. Nanti jatuh tak ada siapa nak angkat. Jam kau. Sini memang selalu jam pun. Boleh tak aku filter? Kalau aku filter orang marah tak? Okay lah, filter. Terima kasih pak sebab bagi filter pak. Okay, sudah terasa kepanasannya. Padahal baru 18. Hari ni maksimum 20. This is where I'm going to stop. No. I'm now in New Forest. So we are going to, I don't know where, Leamington? Yep. Let this car actually pass, then we shall go. Alright, New Forest, going to Leamington. Bang, tengah-tengah hari bang, naik basikal bang. Oh seronok. Macam lah aku tak pernah buat. Tengah-tengah hari buta naik basikal. Naik atas gunung lagi. Okay, I surut. This is Bewley. Kalau sebut eja tu Bewleyau. Kau. Oh, DOA, Duke of Edinburgh. Ini bukan bunga ya. Ini heather. Dia adalah sejenis bush, pokok liar, tapi mengeluarkan bunga kuning yang begitu kontras dan cantik. Perutku sudah lapar. Apakah ada binatang yang telah masuk ke dalam lubang hidungku? Oi, masih merekod 20%, sungguh lama. Alright. Dah habis makan. Mari kita jalan. Cafe. Nampak cafe je, mesti nak makan, kan? Halim. Oh, not Halim. I don't know what is that, but it's Easy Rida. Oh, sombong awak ya. Janganlah berlaku sombong. Tak ke mana pun. The sun is shining. The stomach is full. How can I not be very happy? Oh, I have to open a little bit here because it's too hot. So I just need some breeze in. Hush, tegak kau berdiri. Oh, straight. Oh, klasik kah, cantik kah, pepet.
Adakah aku melalui jalan ini tadi? Sungguh aku tak pasti. Tapi rasanya aku ada melewati. Tak lalu jalan ni tadi. Lalu bawah-bawah ni semua. Tak masuk hutan, tak nak sway. Alamak, dah terlepas. Rumah untuk dijual. Beli rumah dalam ni bukan duduk kampung lagi ni. Ni duduk di pinggir hutan. Nampak kuda-kuda berkeliaran, meragut dan memakan rumput dengan sedapnya. Aku tak nak basah. Aku tak nak basah. Ini dipanggil simpang majal. Kuda-kuda. Sedap kau kuda lepak ya. Sampai baring-baring kau ya. Hai lah awak.